Assalamu alaikum. Zawad Sharif here, welcoming you all TV News. You've just heard the Crown Cement headlines. Let's move on to the details. Chief Advisor Professor Mohammad Yunus has said his interim government will work to rebuild the new Bangladesh. He urged all to point out the errors if they make on the way to the state reformation. Dr. Yunus urged the labor and owners of RMG sector to resolve the ongoing crisis through talks. He said this while addressing national business dialogue at a Dhaka hotel today. সংস্কার শুধু আমাদের করলে হবে না, শুধু সরকারের উপরে ছেড়ে দিয়েন না, সবাই মিলে সংস্কার করে যেটা যেখানে দেখেন শ্রমিক মালিকের সম্পর্কটা সুন্দরভাবে গড়ে তোলা। এটা বহুদিন পড়ে আছে। আমরা জেনেভা কনভেনশন যোগ দিতে পারি নাই। সবাই যখন একটা টিম হলাম, শ্রমিক মালিক সরকার সব যখন টিম হলাম, ওটাও আমরা করে থাকি। ওটা না করলে সামনে এগুলো কষ্ট হবে। Production in 219 factories remains suspended today as workers in some factories continue strike and authorities of some other factories declared holiday due to the unrest. Of the 12 factories, the authorities concerned suspended the production in 86 factories, while the authorities concerned of 133 factories declared general holiday for today to avert any trouble. However, productions in some 88 factories in Dhaka EPZ area are going on in full swing. Police said no road blockade or demonstrations has been reported. There was no report of vandalism as well. Meanwhile, additional police were deployed in front of the factories to avoid further trouble. Labour and Employment Secretary H.M. Shafiquzzaman has alleged that a vested quarter from inside and outside the country is instigating the unrest in the RMG sector. He made the remarks at Tongi today. আমাদের কাছে যেগুলো গোয়েন্দা তথ্য আছে সেখানে দেশ এবং দেশের বাইরে থেকে বিভিন্ন ইন্ধন জোগানো হচ্ছে এবং সেটি আমরা এখন ডিসক্লোজ করব না। আমাদের গোয়েন্দা রিপোর্টে তাই, এবং সেটার জন্য আমাদের ফরেন মিনিস্ট্রি, আমাদের কমার্স মিনিস্ট্রি এগুলো নিয়ে কাজ করছে। There is no alternative to sending BNP chairperson Begum Khaleda Zia to Advanced Medical Center in abroad. Her personal physician, Dr. A.Z.M. Zahid Hussain, has said efforts will be taken to send former Prime Minister abroad when her physical condition improves. Khaleda Zia was admitted to Evercare Hospital last night. As per the medical board's decision, she has been brought to Evercare Hospital. The board has recommended several tests, said Zahid Hussain in this regard. He said Khaleda has been placed in a private cabin following her admission to the hospital. মেডিকেল বোর্ড সে বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়ে দেশি বিদেশি সদস্যরা আলোচনা করছেন এবং দ্রুততম সময়ের মধ্যে শারীরিকভাবে উনি একটু সুস্থ হলেই ওনাকে যত দ্রুত বাইরে নেওয়ার যে চেষ্টা একটা উন্নত সেন্টারে ফলো আপের জন্য, কারণ ওনার এমন কিছু রোগের সৃষ্টি হয়েছে যেগুলি সত্যিকার অর্থে বাইরের আধুনিক সেন্টারে নিয়ে দেখানো ছাড়া এবং তাদের ওপিনিয়ন নেওয়া ছাড়া আর কোনো জ্ঞাতন্তর নাই। BNP Secretary General Mirza Fakhrul Alamgir has commended Chief Advisor Dr. Mohammad Yunus for his address to the nation, stating that it articulated the vision of the interim government. Speaking at a press briefing at the BNP's Noyapoltron Central Office, he also expressed hope that the government will swiftly implement the necessary reforms outlined by the Chief Advisor in this speech. The BNP leader emphasized that these reforms are crucial as the autocratic Sheikh Hasina regime has destroyed all state institutions. They hope that these reforms will be completed very promptly. He also expressed hope that the government will prioritize promptly establishing the rule of people's elected representatives and a people's parliament. মোটামুটিভাবে তার যে একটা ভিশন এই ইন্টারিম সরকারের, সেই ভিশনটার কথা মোটামুটি যাবে মোটা দাগে তিনি তুলে ধরেছেন। এখানে আমি মনে করি যে আমরা সংস্কারের কথা সবাই বলেছি, সংস্কার প্রয়োজন সেটা আমরা বলেছি, কারণ গণতন্ত্রকে একেবারে ধ্বংস করে ফেলেছিল এবং সেই ক্ষেত্রে অতি দ্রুত যেন এই সংস্কারের কাজগুলো শেষ করা হয়। মূল যে বিষয়টা রয়েছে এই গণতন্ত্রের জন্যে যে জনগণের প্রতিনিধিদের শাসন, তাদের পরিচালনা, তাদের শাসন, জনগণের নির্বাচিত পার্লামেন্ট দিয়ে দেশ চলবে,
সেই বিষয়টা যেন আপনার অবশ্যই দ্রুততার সঙ্গে আপনার সমাপ্ত হয়, সেটাই আমাদের প্রত্যাশা থাকবে। Article 70 of the Constitution needs to be amended, says Attorney General MD Asad Zaman. The interim government led by Mohammad Yunus has been doing everything according to the Constitution. This government has returned legality from the Appellate Division of the Supreme Court, he told the media today. কতটুকু ক্ষমতাবান এই সংবিধানে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাটা খুবই ন্যূনতম। কার্যত বাংলাদেশের আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ, বিচার বিভাগ একক ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণে চলে গিয়েছিল এই ৭০ অনুচ্ছেদের কারণে। বিপ্লবোত্তর একটি সরকারে যদি মনে করেন সেই সরকার সংবিধানকে নতুন করে ঢেলে সাজাবেন, সেখানে কাস্টমারি প্র্যাকটিসগুলো আসবে। Dhaka court sent Hassanul Haq Inu, Rashid Khan Menon, Junaid Ahmed Polok and Chaudhry Abdullah Al Mamun to jail in expiry of their remand period. Dhaka Metropolitan Magistrate Saifur Rahman passed the order after hearing. Inu was produced before the court after the end of 16 days of remand in the 3 phases. Menon after 11 days of remand in 2 phases, and Polok after 23 days of remand in 3 phases, and Mamun after end of 8-day remand. Meanwhile, a Dhaka court placed former Dhaka District's Additional Superintendent of Police Abdullah Hil Kafi on a 5-day remand in a case over the killings of the Military Institute student Sheikh Asabul Yamin. Sports news. Chief Advisor Professor Mohammad Yunus today accorded a reception in the Bangladesh cricket team following their 2-0 Test Series victory against Pakistan. Welcoming the cricketers at the reception, the Chief Advisor called their success in Pakistan a historic one and said that the whole nation was proud of their achievement. Professor Yunus reminded that the players of the power of sports in uniting a nation and recalled his recent engagement in the Paris Olympics, where he acted as an advisor and ambassador. And that is all from the newsroom for now. For updates and videos of this bulletin, please visit our website www.ntvb.com. Besides, visit our YouTube and verified Facebook page for updates of our NTV's all popular programs and bulletins. Our next bulletin from Darkobo will be in Bangla at 7:30 p.m. Thank you for being with us and have a good time.